That's ABSA. Did you take dinner out the freezer? Like, follow, subscribe, click the notification button. Join the Look Up TV movement now. Please make those payments and take dinner out the freezer. Enjoy your day off. Hey. How was your day? Great. Did you pay the bills? Abby did it. And the plumber? Abby did it. Send money to your mom? Abby did it. Who's Abby? Bank on WhatsApp with Abby, your 24/7 digital personal banker. Another digital innovation that gets things done. That's Africanacity. That's ABSA. Did you take dinner out the freezer? Karibu tena mtazamaji, hizi ni habari za taarifa kuu. Jina langu ni Fiona Kenga, anayenisaidia katika lugha ya ishara jina lake ni Josephine Nauko. Kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia siku ya leo kutoka kaunti 47, lakini mwanzo tuanze na muktasari. Na kwenye vidokezo, kinara wa ODM Raila Odinga amtetea Gideon Moi dhidi ya madai ya kutoka katika matabaka ya kitajiri ya kisiasa nchini, huku Kalonzo Musyoka akiashiria uwezekano wa muungano wa vyama chini ya chama cha KANU. Kwingineko, utafiti waonyesha kuwa 50% ya Wakenya ambao hawana ajira wamekata tamaa ya kutafuta kazi kutokana na nafasi chache za ajira humu nchini. Na kwenye makala yetu maalum siku ya leo utakujuza jinsi janga la korona lilivyoathiri wanaotumia lugha ya ishara baada ya watu kulazimika kuvaa barakoa, huku ulimwengu ukiadhimisha mwezi wa watu wenye ulemavu wa kusikia. Naam, karibu mtazamaji, nambari yetu ya rafa ni 20374. Kama nilivyosema hapo awali, jina langu ni Fiona Kenga, anayenisaidia katika lugha ya ishara jina lake ni Josephine Nauko. Tu andamane hadi tamati. Kinara wa ODM Raila Odinga amemtetea mgombea wa urais wa chama cha KANU Gideon Moi dhidi ya madai kuwa Moi ni mmoja wa matabaka ya kitajiri ya kisiasa nchini almaarufu Dynasty. Huku kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiashiria uwezekano wa muungano wa vyama chini ya chama cha KANU kwa lengo ya kukirejesha chama cha KANU kuwa na mwonekano wa kitaifa. Wawili hao walizungumza katika hafla ya kuzindua kampeni rasmi ya urais za Gideon Moi kupitia tiketi ya KANU katika ukumbi wa Bomas, ambapo Odinga alikuwa mgeni wa heshima. Ni hafla iliyounganisha wajumbe wa KANU na viongozi wa muungano wa OKA walikuwa kati ya waliohudhuria hafla hii. Odinga amedunisha siasa hizo za dynasty na matabaka, akisema kila Mkenya ni sawa na ana haki ya kugombea nyadhifa za kisiasa bila kujali mizizi yao na uwezo wao wa kiuchumi. Mjadala kuhusu viongozi ambao wazazi wao walikuwa na uwezo na nyadhifa za kisiasa katika serikali za awali almaarufu kama dynasty, na iwapo viongozi hao watazingatia mahitaji na maslahi ya Wakenya wote, bado umeshika kasi. Odinga, ambaye babake alikuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa, amesuta wanaosema yeye na viongozi wengine kama Gideon Moi ni dynasty, akisema viongozi hao hawana ukweli wowote. Naibu Rais William Ruto hivi karibuni amekuwa akiwasuta viongozi kama Odinga, Moi na Rais Kenyatta, akisema hawaelewi maslahi ya Wakenya wa vipato vya chini. Odinga alimfariji Moi akisema kuwa babake, ambaye alikuwa rais wa pili, alitoka katika familia maskini na alifanya bidii hadi kuwa rais. Ruto kwa upande wake amesema yeye tu ndiye mgombeaji anayewajali na kuyaelewa matatizo ya Wakenya wa kawaida, kwani yeye hajazaliwa katika tabaka na familia
familia yenye uwezo wa kifedha. Ijapokuwa imebainika kuwa yeye ni tajiri mwenye mali nyingi, Ruto ameendelea kuipigia debe kampeni yake chini ya mwito wa mahasla, kumaanisha watu wanaopata kipato cha wastani au cha chini kwa kufanya kazi. Kulingana na naibu rais, siasa za uchaguzi wa mwaka ujao zitakuwa mashindano kati ya Wakenya wa tabaka ya matajiri au dynasty na wale wa vipato vya chini na wastani almaarufu kama hustlers. Katika kongamano hilo la KANU, Odinga ameashiria kuwa atakuwa debeni kutafuta kura ya urais pamoja na wagombeaji wengine. Moi ambaye ni seneta wa Baringo tayari ameidhinishwa na wajumbe wa kitaifa wa chama chake kuwa mgombea wao wa urais, na hivi karibuni amekuwa kizuru maeneo tofauti nchini kujipigia debe. Chama cha KANU ambacho kilikuwa chama cha uhuru nchini kinanuia kurejea katika uwanja wa kisiasa kutoa mgombea wa urais kwa mara ya kwanza kwa miaka 20. Kalonzo Musyoka wa Wiper amegusia uwezekano wa wanasiasa waliokuwepo kuungana chini ya chama hicho ili kujitafutia ushindi wa kura. Gideon Moi sasa atashindania uungwaji mkono wa eneo lake la Bonde la Ufa na naibu rais William Ruto ambaye umaarufu wake unaendelea kushika kasi. Waris Kimathi, Lookup TV, Nairobi. Na shukran sana Waris Kimathi kwa taarifa hiyo. Sijui mtazamaji unayapi ya kusema, maoni yako ni yapi kuhusiana na vile siasa za mwaka 2022 zinavyoshika kasi kadri tunavyoendelea kufikia uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Nambari yetu ya rafa ni 20374, mitandaoni Facebook na Twitter utakuwa unatupata @LookUpTV. 50% ya Wakenya ambao hawana ajira wamekata tamaa ya kutafuta kazi kutokana na nafasi chache na mashirika kupunguza biashara zake kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Idara ya takwimu nchini imetoa ripoti inaonyesha Wakenya milioni 1.24 kati ya milioni 2.4 wasio na ajira na waliohitimu kikazi walikosa kutafuta ajira mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Indakwa Were na ripoti hiyo. Vijana wengi humu nchini wanaofuzu kutoka taasisi za masomo hukumbana na changamoto wakitafuta ajira kwenye mashirika ya Kenya. Taasisi ya takwimu nchini KNBS imebaini kwamba ukosefu wa tajriba kwenye taaluma walizosomea vioni pamoja na kutokuwepo mwingiliano wa ujuzi ulio nao vijana hao na nafasi za ajira zilizopo ndiyo masuala yanayowaletea kizungumkuti wakati wanapotafuta ajira. Takwimu za KNBS zinaonyesha kwamba Wakenya 363,063 wenye umri wa miaka 20 hadi 24 ni miongoni mwa wale waliohitimu lakini walikosa kutafuta ajira wakati wa utafiti huo. Ripoti hiyo aidha imeashiria kuwa wale wasio na ajira na wenye umri wa miaka 25 hadi 29, idadi ya waliokata tamaa licha ya kufuzu wakati huo ilikuwa 232,000 na huku wakioji kwamba nafasi za ajira hazipo. Mashirika na biashara nyingi nchini zilifunga au kurudisha shughuli zao chini baada ya janga la korona kuingia mnamo Machi 2020. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la waajiri nchini Jacqueline Mgo, Wakenya kukata tamaa ya kupata ajira ni picha kamili ya hali ya uchumi nchini. Nchi ambayo nafasi zaidi ya 7.3 za ajira zilipotea mnamo 2020 pekee, uchumi ukadorora kwa 0.3% kutokana na vikwazo vya usafiri, amri za raia kusalia sehemu zao bila kuzuru maeneo mengine na kufunga taasisi za elimu kutokana na korona. Shughuli ya kupata ajira ni mtihani mkubwa na mgumu. Gavana wa Benki Kuu nchini Patrick Njoroge jana alitoa picha ya matumaini alipoashiria kwamba uchumi wa Kenya unatarajiwa kukua kwa kiwango cha 6.1% mwaka huu na 5.5% mwaka ujao. Makadirio ya Njoroge yamepigwa jeki na viashirio vya kuimarika kwenye sekta za ujenzi, usafiri, utengenezaji wa bidhaa, biashara za jumla na rejareja miongoni mwa nyingine. Lakini kutokana na hali mbaya ya anga na kiangazi kinachoshuhudiwa nchini, ni vigumu kutegemea kilimo, sekta inayoongoza kwa kutoa ajira nchini, kama suluhu kwa tatizo hilo. Indakwa Were, Lookup TV, Nairobi. Maambukizi ya korona yamefikia 4.2 huku Kenya kirekodi visa 260 vya korona chini ya saa 24 kutoka kwa sampuli 6,226. Haya yanajiri huku serikali ikitarajia kuwapa chanjo za korona watu milioni 10 ifikapo mwezi Disemba mwaka huu. Irene Mwangi na taarifa hiyo kwa kina. Kenya imerekodi visa 260 vya korona kutoka kwa sampuli 6,226. Hata hivyo watu 109 wamepona chini ya saa 24 huku wengine 4 wakifariki. Baadhi ya kaunti ambazo zimeathirika zaidi ni kaunti ya Nairobi ikiwa na wagonjwa 68, Garissa ikiwa na wagonjwa 47, kaunti ya Kiambu ikifuata na watu 45, kaunti ya Meru ikiwa na watu 20 na hatimaye kaunti ya Kajiado ikiwa na watu 10.
8. Hata hivyo, jumla ya chanjo zilizopeanwa ni chanjo milioni 3.9, chanjo ya kwanza ikiwa milioni 2.5 na chanjo ya pili ikiwa ni zaidi ya chanjo 800,000. Serikali pia imetarajia kuwapa chanjo za korona watu milioni 10 ifikapo Desemba mwaka huu, huku Wizara ya Afya ikiomba Wakenya waendelee kupata chanjo zote za korona ili kupunguza kuenea kwa virusi vya korona. Irene Mwangi, Lookup TV, Nairobi. Shukran sana Irene Mwangi kwa taarifa hiyo. Kumbuka wakati wote kuweka umbali wa mita 2 kutoka kwa mwingine, vaa barakoa yako vizuri kama inavyostahili na vile uoshe mikono au kutumia kieuzi. Naibu Rais William Ruto amesema kwamba ni wakati wa Kenya wa kawaida wahusishwe katika maamuzi ya kisiasa. Ruto amesema kwamba Mkenya wa kawaida ameachwa nyuma huku wale wanaotoka katika familia tajiri wakifanya maamuzi kwa niaba yake. Akizungumza katika makazi yake rasmi Karen, alipokutana na viongozi wa kanisa na wale wa mashinani kutoka kaunti ya Machakos, aidha Ruto alipigia debe mfumo wake wa uchumi wa bottom up. Unajua watu wanatafuta shortcut ya kutengeneza chama ya kabila yake kwa sababu hawataki kazi ngumu ya kutengeneza chama ya kitaifa. So mimi nataka niwaambie, wacheni shortcut, wacheni kuwa lazy. Build a national party if you want to change Kenya so that we can get rid of the politics of ethnicity. Many parties that are tribal are the ones that are injecting tribalism and the toxic language of tribalism into our politics. If you believe in the unity of the nation, build a national party or join a national party if you cannot build one. Wale ni wale tu mulikuwa nao KANU. Wale ni watu wa biashara na wanajaribu kufanya biashara na raia. Wananchi wa Mlima Kenya wanajua viongozi wao, wana akili ya kutosha ya kujiamulia nani anaweza kuwaongoza. Mambo iko namna hii. Central Kenya kwa mara ya kwanza wameamua kura yao ya urais na chama ni UDA na naibu wa rais William Raila akisimama anataka kuiga yeye. Mimi nataka kumwambia mzee Raila, ndugu yangu, meli ng'oa nanga na tumesafiri kwenda mbali, hapa ufuki bwana. Kubali kushindwa kwa sasa. Siasa za mwaka 2022. Nitakuwa naisoma arafa yake Duke Igembeshaya akisema hiyo ni kelele tu, kuna wananchi wa wenye nchi na wenye nchi washamua. Vile nitakuwa naisoma arafa yake Edward akasema we are tired of the repetitive song of your economic model, you can try reggae, one love to cheer up. Vile nitakuwa naisoma arafa ingine ya mwisho kabisa akisema Naomi Waithera akisema you are smart but protect UDA nominations because that day if it's unfair then it will die. Haya, tuendelee na taarifa. Zaidi ya Wakenya milioni 2 wanahitaji msaada wa chakula wa kidharura baada ya hali ya ukame nchini kuzidi. Kulingana na baraza la magavana, jitihada zaidi zinahitajika kudhibiti janga hilo, huku kaunti zilizoathirika zikitoa shilingi bilioni 1.2 kwa shughuli za dharura. Calvin Kodalo na taarifa hiyo. Baraza la mawaziri nchini sasa limesema kuwa jitihada zaidi zinahitajika kudhibiti baa la njaa lililotokana na ukame ulioendelea kukithiri nchini. Kupitia ujumbe uliotolewa leo hii, mwenyekiti wa baraza hilo Gavana Martin Wambora wa kaunti ya Embu amesema kuwa baadhi ya kaunti zilizoathirika zenyewe zimeweka mipango ili kutoa usaidizi kwa Wakenya. Kaunti hizo za Isiolo, Garissa, Marsabit, Kilifi, Mandera, Samburu, Kitui, Tana River, Turkana na Wajir zimeshuhudia hali kali ya ukame. Kulingana na Gavana Wambora, kaunti hizo kwa pamoja zimetoa shilingi bilioni 1.24 zitakazoelekezwa katika shughuli za kutoa msaada wa kidharura kwa walioathirika na ukame. Kaunti hizo pia zimezindua kamati za kuendesha mipango ya kudhibiti ongezeko la janga hilo. Awali mwezi huu, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kuwa ukame unaoshuhudiwa nchini ni janga la kitaifa, huku serikali yake ikitenga shilingi bilioni 1.7 kwa shughuli za kutoa usaidizi. Government has been very focused on trying to ensure that 100% food and nutrition security is actually attained, and we've put in place various measures including programs for food and crop diversification,
We have an e-voucher program that supports staple crop farming, and as well as farmers in the livestock and dairy value chain as well. We've also put in place programs that encourage the growth of indigenous food crops such as sorghum, millet and cassava. And we're also encouraging people to embrace the growth and consumption of indigenous vegetables, another more nutritious other than conventional vegetables. And this, I believe, is very critical, especially for all. Pesa hizo zililengwa katika jitihada za kutoa usaidizi za maji na vyakula pamoja na ununuzi wa mifugo kutoka kwa jamii zilizoathiriwa. Calvin Kodalo, Look Up TV, Nairobi. Shukran sana Calvin Kodalo kwa taarifa hiyo. Mahakama ya Milimani imempiga mfanyabiashara Mkuria Ngamau faini ya shilingi milioni 720 au kifungo cha miaka 27 kwa kuitapeli hazina ya vijana shilingi milioni 180. Hakimu mkuu Douglas Ogoti alimpata na kosa la kupokea pesa hizo kutoka kwa hazina hiyo. Ngamau ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Quadradram Limited iliyopokea zabuni ya shilingi milioni 180 kufanikisha mradi wa fedha kwa vijana. Mahakama ya Milimani imempata mwanabiashara Mkuria Ngamau na hatia ufisadi na kumpiga faini ya shilingi milioni 720 au kifungo cha miaka 27 gerezani. Ngamau anasemekana kutumia akaunti ya kampuni yake inayofahamika kama Quadradram Limited kupokea pesa kutoka kwa hazina ya vijana katika sakata iliyotokea mwaka wa 2014. Kulingana na taarifa iliyotolewa na Tume ya Maadili na Ufisadi EACC ni kwamba wafanyikazi katika hazina hiyo ya vijana walishirikiana na kampuni ya Quadradram na kufyonza milioni 180 mwaka 2014. Hakimu mkuu katika mahakama ya Milimani Douglas Ogoti alimpata Ngamau pamoja na mkewe Doreen Waithira na makosa ya kugushi hati ili kupokea pesa kutoka katika hazina hiyo. Mwanabiashara Mkuria Ngamau na wenzake wawili walikamatwa mwaka wa 2016 na kufikishwa katika mahakama ya Milimani. Baada ya uamuzi wa mahakama, Ngamau alirai mahakama kupunguza makali ya uamuzi huo, akisema kuwa hana virusi vya corona na pia anategemewa pakubwa na familia yake. Mashahidi wawili wa sakata hiyo walikamatwa mwaka wa 2016 na kufikishwa katika mahakama ya Milimani ambapo wote walikiri kuwa na hatia. Aidha, mmoja wao alifariki wakati kesi ikiendelea. Shadrack Kareria, Look Up TV, Nairobi. Baada ya taarifa yake Shadrack Kareria, mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunachukua muda kidogo mapumziko. Usiende mbali mtazamaji, maana bado tuko na taarifa nyingi ambazo hatuja kutaarifu. To grow your business, broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts and documentaries, then book and advertise with us today by calling us on +254 700 893 542 700 893 542 or email us on sales@look-up.tv. Please make those payments and take dinner out the freezer. Enjoy your day off. Hey. How was your day? Great. Did you pay the bills? Abby did it. And the plumber? Abby did it. Send money to your mom? Abby did it. Who's Abby? Bank on WhatsApp with Abby, your 24/7 digital personal banker. Another digital innovation that gets things done. That's Africanacity. That's ABSA. Did you take dinner out the freezer? Did you know the world's top icons and legends who have made history are dyslexic? Dyslexia is a learning disorder that is characterized by difficulty in reading due to problems with identifying speech sounds and learning how they relate to letters and words. Dyslexia affects areas of the brain that process language. Symptoms include delayed speech, learning new words slowly, and a delay in reading. These legends made it, and so can your child. The first person that you need to preach to, who needs encouragement, is a person who is called you. Everyone is discouraged. Everyone is discouraged. Everything is gone up. Life is gone up.
So we need someone to encourage us. That is why we are saying it is not by our strength, it is by the grace of God. The strength from God will enable you now to pick up and rise again. The Bible says, rise and shine. The way we handle situations is what is the difference. Because situations are there. And what you're going through, according to the Bible, is not new. Others have gone through in the Bible or outside there. Like, follow, subscribe, click the notification button. Join the Look Up TV movement now. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Nambari yetu ya rafa ni 20374, mitandaoni Facebook na Twitter tunapatikana @lookuptv. Francis Ominde, mmoja wa wakazi wa kaunti ya Vihiga aliyehusika kwa kuwasilisha kesi ya kusimamishwa kwa utekelezaji wa bajeti ya kaunti hiyo, sasa ameweka bayana kiini cha wao kufanya hivyo. Ikiwa mwana Vihiga yeyote atachukua audit report ya mwaka wa mwisho wa Karanga 2017, ukiangalia audit report unafahamu ni kwa nini tumeamua hii budget isimame. Huo mwaka wa mwisho wa Karanga 2017, kutoka mwezi wa pili mpaka mwezi wa 6, audit anasema karibu shilingi milioni 800, zaidi ya shilingi milioni 800, karibu bilioni 1 kwa hivyo zilitolewa na gavana ya Karanga na hakuzitumia. Kwa ufupi ziliibwa karibu zaidi ya shilingi milioni 800. Kwa hii bajeti ya Otichilo tunataka tuambie hizo pesa haziko. Tumefuata, kuna pesa nyingi sana wizi katika hii bajeti ya mwisho ya Otichilo hii, na tukajua ikiwa tutamwacha atafanya vile vile Karanga alifanya na akaenda. Jambo la pili, ikawa tunasema sisi, gavana amesema kila mwaka analipa wafanyikazi wa afya na hawalipi. Mtueleze kwa hii bajeti mshahara wa wafanyikazi wa afya iko wapi? Wakasema iko. Wakatuambia ziko shilingi milioni 72. Hao wafanyikazi wanahitaji shilingi milioni 30 kila mwezi. Hawajalipa miaka miwili. Hiyo ni miezi 24. Mwaka huu wanatakiwa waongeze miezi mingine 12. Kwa hivyo wanahitaji mshahara shilingi milioni mshahara miezi 36, miaka mitatu. Miaka 2 ambayo ni arrears na mwaka mmoja ambao unakuja. Hizo pesa iwezi kuwa shilingi milioni 72. Kama mwezi mmoja ni milioni 35. Then chukua tu hesabu rahisi, itakuwa ni pesa ngapi? Watu wengi kwa budget ziko wapi? Na kwenye makala yetu maalum, huku ulimwengu ukiadhimisha mwezi wa watu wenye ulemavu wa kusikia, imebainika kuwa licha ya kuwepo kwa watu milioni 72 wenye ulemavu huo ulimwenguni kote, 2% pekee wanapata elimu, huku nchi nyingi zikiwa hazitambui lugha ya ishara, pamoja na changamoto nyingi wanazopitia watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia. Zaidi ni kuwa janga la korona limeathiri lugha ya ishara baada ya watu kulazimika kuvaa barakoa. Mwanahabari wetu Salilimo alitangamana nao mwezi huu wa kuhamasisha jamii kuhusu ulemavu wa kusikia na kuandaa makala yafuatayo ambayo nitakuwa na kuacha ukiyatazama. Kwa heri kwa sasa na ubarikiwe. Naitwa mwezi. Endelea kutazama yale yote ambayo tumeweza kuandalia usiku wa leo. 9 ni wakati ambapo kote ulimwenguni watu husherehekea wale ambao wanaishi na ulemavu wa kusikia. Kwa watu hawa lugha yao ni moja, lugha ya ishara. Hii ndio nguzo muhimu zaidi ya mawasiliano katika jamii hii. Lakini tangu janga la korona, mawasiliano yao yamepata changamoto sihaba kwa sababu ya kuvalia barakoa. Kwa wazazi wengi, pindi tu wanapojifungua mtoto wao,
huwa na bashasha kwa zawadi hii ya mtoto, lakini pindi tu mzazi anapogundua na mtoto ambaye hasikii, basi msongo wa mawazo na kuchanganyikiwa hujitokeza, pasi na kujua safari hii itakuwa vipi na kujiuliza maswali mengi. Thinking, what will I do? I've never had a deaf child. And then now Fadhili was very aggressive. Because sometimes he wants something, like he used to love bread and blue band. So sometimes he wants to tell me that he wants, and I could not understand him. I could not understand what he wants. So sometimes he would, tell me, come. So he has to call me, and then he has to observe if I'm following him. So every time he wants to go, even if he wants to go outside, so I have to go, leave what I'm doing, and sometimes it's urgent, so I have to leave everything and follow Fadhili, because he wants to show me what he wants. So I remember the first time just knowing that he loves bread and blue band. It took I think 2 months. I was thinking, any bread and blue band, I've taken 2 months for me to just know this boy. So those were some of the challenges. Nancy Maina ni mwanzilishi wa taasisi ya lugha ishara na anaamini kuwa ni muhimu watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia kuwa na lugha yao ya kujifunza mapema, lugha hiyo haswa wakiwa wachanga. Bias for children for me, so that's my angle around language development, because for me that's the basis of the foundation of life. So in 2016, the World Federation of the Deaf did a longitudinal study across, I think, 139 countries, and the evidence that language deprivation is a real gap in deaf people, meaning deaf people do not have access to their own native language, which is Kenyan Sign Language, within the formative years of language development, that's 0 to 5 years. And when they don't have full and meaningful access, there's a part of the brain that shrinks and it's irreversible, meaning will never be recovered, which is quite unfortunate. Whereas the solution is very simple. It's the parents getting to know at postnatal care and then immediately have access to accessible child-friendly sign language. Then the child is then ready for language development, and language is a currency of life. So when a child misses that phase, they become language deprived, and that's what they tabled as the root cause of deafness. So yeah, you are deaf, but then again, you're deaf, then there's another layer that you didn't have access to language. So then you can't even speak your own language as a deaf person. So yeah, you have a disability, then there's another, I'll call it, a developmental barrier that you're not able to communicate in your own language. So so it further limits you to enjoying a holistic life. So for me that's why Lugha Ishara exists, to say, yes, there are other solutions, they're great and awesome, but then let's tackle it at its onset, at where if you don't tackle it, then it's permanent, irreversible damage. So at Lugha Ishara, we provide that space. We do a lot of advocacy and awareness around language deprivation and the possibility of a parent or a parent getting a deaf child, and if you get, what does that mean for you? And that's usually the critical phase, because no one is prepared for a disability. I'm not prepared. I don't think you are prepared for a disability. And so we work with the parent that journey at the place of, my child is different, I think they're slow in language, I don't know what's happening. Wawili hawa ni walimu ambao ni viziwi, ila hili halijawazuia katika utendaji kazi wao. Wao ni wachangamfu katika maisha, lakini je, kuna changamoto zozote wanazopitia? So one of the biggest challenges is the language barrier. So, when you have like I have students who come, and most of them, they learn because their brother or sister are deaf. So kind of the communication barrier has been the challenge. So I usually lack interpreters. When I go to the hospital, I don't get interpreters. When I go to university, to school, there's a lot of challenges because of less interpreters. So the only challenge is lack of interpreters, but if we teach more, we get more interpreters. It's 50-50.
I have some, there's a good percentage of people who understand, and there's the other side who don't know anything at all. It has a lot of challenge because you can't know what somebody is saying clearly, because you do most of facial expressions. So if you had masks which are like glass, where you could see the face, it's easier to understand. Challenges I'm having is communication with the hearing. So there's most of the time people look small at us. They think that maybe we can't be successful, we don't know how to write. So we usually like have to explain, if you can't sign, you can write, and like show them like, so this is father, this is mother. So once there is that understanding, the challenge goes down. For the deaf children, you know, they usually understand the visual, it's a visual language, so they get it. It's easier to teach the deaf kids, but when he's teaching the hearing, maybe when a hearing person is teaching the deaf, they get the challenge where they don't get the full expression, like the facials and expressing the signs. Kinyume na wengi wanavyowaza, watu wanavyoishi na ulemavu huu ni watu wa kawaida na wanaishi maisha ya kawaida kama mimi na wewe. Watoto hawa wana ulemavu wa kusikia, lakini bado wanafurahia maisha kama watoto wanaosikia. Huyu ni Enoch Fadhili. Fadhili ana miaka 6 na anaenda shule ya msingi ya Aga Khan. Anapenda sana kuogelea, kuendesha baiskeli, kucheza ngoma na mziki kwa jumla. Charles Okello ni mkurugenzi wa shule ya viziwi ya Kenya Christian School for the Deaf. Our work is to support the vulnerable deaf whose parents are either dead, orphans. So we provide education, we give them education and also the basic needs. Okello ambaye pia ni mwalimu wa lugha ya ishara anasisitiza umuhimu wa matumizi ya barakoa angavu, yani transparent mask. During this COVID, we were able to come up with a clear face mask, which we develop ourselves, because we realized in the schools they were using this block face mask, and that face mask is not adding at all. Because for deaf to communicate, they need a clear face mask, which enable the teacher to lip read, and also to enable them to lip read what the teacher is saying. We did it for effective communication, because if you don't do that, it is not possible for deaf to learn. They require the average people like us to have facial expression, because when you communicate, the deaf, they focus around the face. So if you don't have a clear face mask like this, you will not be able to communicate them. Even if they clear face mask enable them to communicate without signs. Even those who doesn't sign, they will be able to communicate through the lip reading and also facial expression. Yeah, I've seen people like in wedding. I saw a wedding where people are wearing them, but I haven't like gotten one for myself. It's hard to get because I don't know where to get the good one, or so, and like the normal mask are affordable, the normal mask everyone buys, because it should be expensive, the clear ones. Jamii hii imewapa watu tofauti msukumo kuvumbua vifaa tofauti vya kuweza kusaidia kujifunza lugha ya ishara ili kuimarisha mawasiliano kati ya watu wanaosikia na wale wasiosikia. I come up with this board
this is a game board, because we realize even at home there, most parents don't know sign language. So we come up with this. So for the parents, for anybody to learn as a language, they must have learned the alphabetical. So we develop contrary to the wall chart, because wall chart, it's not easy for a deaf to learn, but for this one, they can play with it, because we call it a game board, and this thing is very steady. When they play with it, they as well learn how to sign, because it has the letters and it has the gesture signs that enable them to follow. Again, it is something durable. Even when they drop it, whether you drop it in water, it can work. So this is our main contribution towards the deaf children and deaf adults. Nilikutana na Elijah Onyangore, ni mhubiri kutoka kaunti ya Mombasa ambaye amejitwika jukumu la kujifunza lugha ya ishara ili kuweza kuwasiliana vyema na waumini wake. Katika kanisa tuko watu wa aina mbalimbali. Tuko na watu ambao wako na uwezo ambao wako katika hali ambayo wana uwezo wa kufanya vitu pasipokuwa na usaidizi mwingine. Kuna wale ndugu zetu wengine ambao ni walemavu, wakiwemo walemavu ambao ni watu hawawezi wakaweza kusikia, wengine hawawezi wakazungumza, na hao wote tuko na wao kanisani. Na nilipoweza kugundua kwamba katika kanisa tuko na watu ambao hawawezi wakazungumza, na Mungu alipomleta mtumishi ambao tumeweza kupatana katika shule ya Nairobi Great Commission School, ambaye anaweza akazungumza kupitia kwa sign language, ilinipa moyo wa kuingia katika hilo darasa, kwa sababu katika kanisa wengi ambao tumeweza kuwa na wao, wengine wanafunjika moyo kwa sababu hawawezi wakasikia yale ambayo wanafundishwa, na unaona kwamba anaamua kukaa nyumbani. Hivyo imenipa moyo mzito kwamba kukosa watu kama hawa katika nyumba ya Bwana haimpendezi Mungu, maana si zote tumeumbwa na Mungu, na hivi ndivyo ilivyo kwamba hao pia wawe pamoja nasi. Tulimpata mwenzake Lawrence Odada akiwa darasani, na alituambia kuwa alipata msukumo wa kujifunza lugha hii ya ishara baada ya kuhisi kwamba wengi wa walemavu hupuuziliwa mbali katika jamii. Mimi kama one of the community agents as a pastor, hawa watu wameachwa nyuma. Hata kwenye kikao, iwe baraza la chief, iwe any sitting, unaweza ona they have some points to make. Wanaweza ongea, wanaweza toa jambo lile la maana, lakini communication hawawezi. Unaweza kuta mtu anasema huyo ni bubu, hata ongea, achana naye, hata usishughulike, because yule hatafanya nini, hata sikia. Sasa wameachwa nyuma, na tunapendelea ikiwa serikali yetu wanaweza kuja na hatua nyingine ya kuweza kuangalia hawa deafs in a bigger style, ili wawe pia pamoja na watu, wawe pia wajulikane ya kwamba wanatambulika katika nchi yetu. Itasaidia sana pakubwa in our communities. Tabasamu la Winnie Odhiambo, ambaye ni mama ya binti wawili Joan na Clara wanaoishi na ulemavu wa kusikia, lilipotea takriban miaka 2 baada ya kujifungua mtoto wake wa kwanza ambaye ni Joan. I have 2 kids, Joan and Clara. They can hear using hearing aids. Using hearing aids they can hear, but without they can't. Which even if they are here, you are here and a bit far, they can hear you with the hearing aids, but without. They hear fully. With hearing aids they can. They can hear when you call them. So, at what point did you know that your kids were deaf? I knew John was deaf when she was turning 2 years, the first kid. 2 years? When she was turning 2 years, because I've been wondering when John was still a little girl, I was wondering why this girl is not talking, why is she not talking, why is she not talking. So when I took her to the hospital in Eldoret,
They tried to nini, but they told me the kid is okay. But if I want to know more about her hearing, I can take her to Kenyatta. Kama mama anayewajibika na mwanae Winnie alienda mguu mosi mguu pili hadi hospitali ya rufaa ya Kenyatta pamoja na mwanae. So by the time I took her to Kenyatta, that's where they told me Joan has a hearing loss. Moderately severe hearing loss. Na Izika, she can't do without hearing aids. Cha kushangaza ni kuwa Joan tayari alikuwa ameanza kuzungumza, lakini mambo yakabadilika. She had already started talking. Because I can recall she's already started talking, calling the dad, come. Let's say you are inside the house and she's outside, you should tell her, Clara, Joan, come here, she will hear you and she will come, she will respond. Or maybe she was playing with water or what, you tell her, Joan, talk hapo, Joan, wacha kucheza na hiyo, utaona ata react. But after kugonjeka, nilianza tu kuona, you can talk to her. So I was thinking that she's just assuming. Mama huyu alikumbwa na msongo wa mawazo. Alishindwa kula wala kunywa kutokana na jamii pamoja na familia ilivyoanza kumtenga kwa madai ya ushirikina, wakidai ndio maana alikuwa akijifungua watoto wenye ulemavu wa kusikia. Hakuna mwenye anaweza kosa kusema. Watasema juu hata majirani wanaongea. Juu I can even recall there's a time jirani alinitusi. Akaniambia, wewe kwani wewe uko na watoto? Wewe umezaa dogi. Nikamuuliza unasema nini? Aliniambia wewe umezaa dogi. Ni aje mtu mmoja anaweza zaa watoto wawili wenye wanafuatana wote? Cannot talk. How come? Wewe umezaa dogi. Wewe kwenye mlikuwa mnafanya kazi ya kuroga watu, ndio maana sasa hiyo ni tabia zako zenye ulikuwa unafanya. I really felt kenye nilimfanyia. Ikiwa mwezi wa kuhamasisha watu kuhusu ulemavu wa kusikia, jamii hii iliungana ili kuweza kusherehekea siku hii kama watu wanaoishi na ulemavu wa kusikia, huku wakiweka pembeni changamoto zote wanazopitia maishani kila siku. Mwezi wa Septemba ni mwezi ambao unasherekewa kote ulimwenguni kwa watu ambao wanaishi na ulemavu wa kusikia, na hii leo tumeweza kubahatika kukutana na jamii hii ambayo inaishi na ulemavu huo. Kutoka hapa Karen, jina langu ni Salilimo, Look Up TV, Nairobi. We value your feedback and welcome your complaints about our programming and operations. Feel free to get in touch with us through 0700 893 542 or send us an email to views@look-up.tv. We can't wait to hear from you. Want to grow your business? Broadcast your sermon, share birthday wishes, make funeral announcements, produce adverts and documentaries? Then book and advertise with us today by calling us on +254 700 893 542 700 893 542 or email us on sales@look-up.tv. The future of money is simple, like unlocking possibilities with a smile and having the world in the palm of your hand.
It's the ability to touch many lives at the same time and turn your dreams into reality. It's forgetting and still remembering. Simple is having everything that you love in one place. From the ticket to your next meal, to your ticket to the next holiday. It's an easy way to ask for a boost when you're low. And keeping track of everything on the go. The future of money is simple, and it's here. Download the new M-Pesa app today. The first person that you need to preach to, who needs encouragement.